This is my Bible. I believe what it says. I believe it's God's eternal word. I believe I will receive from the word today. And I'll never, never be the same again. In Jesus' precious name we pray. Amen. Okay. How many are excited for this New Year service? Okay. Hallelujah. How many of you really want to receive from God's word today? This will be one of the prophecies that is going to be really, really strong, powerful, prophetic, and we are moving in a new time. आणि हे वर्साक भविष्यवाणी जे येवपाचे आसा एकदमच स्थिर गत आसतले आनी सामर्थ्यत आसतले एक नवे वेळान भितर सरोंक. Hallelujah. हालेलुया. The fire and the presence of God you will carry this year. आणि हे वर्साक तुम्ही देवाची उपस्थिती आणि देवाचो उज्याचे वाहक तुम्ही जातले. Many are going to come out of sickness. You're सगळ्या going to जाणां be healthy तुम्ही this year. दुयेंसान भायर You will start taking care of भायर yourself. सत्तले आणि तुम्ही तुमचे भलायकी एकदम बरे जातले आणि तुमचे Supernaturally, भलायकीचे God will तुम्ही give काळजी you करतला. a fresh, अद्भुत young, देव strong तुमका body. एक नवे आणि नव्यान आणि एक ताजे तुमका तरुण एक कूड फावो करतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. You'll find just like, you're उपरासतले. going to enjoy your life, everything about yourself. आणि तुझ्या बद्दल तुझ्या जिविताबद्दल तुका आनंद भोगतले. You'll feel good, you'll feel young about yourself. आणि तुका बरे दिसतले आणि आपले बद्दल तुका तरुण दिसतले. Hallelujah. Hallelujah. You'll gain everything. Some things you desire, you want, you will see it happen around. काय वस्तूचे तू आशा करता आणि सोदता ते तुझे जिवितान तुझे कुडीन ते घडोवन येतले. Hallelujah. हालेलुया. Year of miracles. आणि हे जावन आसा Health वरस will be मिलाग्रोचे restored to you. आणि तुझे भलायकी परतून दिव ते घडोवन हाडटलो. Supernaturally, miracles will happen. मिलाग्रो घडोवन येतले. As you read the Bible also, if you are not well, you will get all right. जशे तू पवित्र शास्त्र वाचता आणि जरे तो तुका पिडा आसा जाल्यार Not तुका necessary a pastor will भलायकी pray, but you मेवतले. read the Bible and you will get revelation. God will speak to you तुझ्या for पिडा your खातीर growth, for पिडा things to खातीर happen न्हय for you. फक्त तुवें पास्टराच्या आदारानूच रावंक जाय पूण तूं पवित्र शास्त्र वाचता तशें तुका आशीर्वाद मेवतले आनी तुका प्रकाशनी मेवतले आनी सोजमेकाय मेवतले. This year will have favor. आनी हे वर्साक आमकां फावर मेवतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू हारगा. There will be supernatural favor आणि on your lives तुझे wherever you जिविता go. स्वयंबा भायर फावर in Jesus' आसतले name. जिजोरी तुमी वेतात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Supernatural favor over your स्वयंबा life भायर this year. स्वयंबा भायर फावर तुझे जिविता वयर हे वर्साक. Hallelujah. हालेलुया. The Herod, जी हेरोडा आसात. hallelujah, हालेलुया. will have no authority. तांचो कसलो हुकूम चलचो ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजू हारगा. Hallelujah. हालेलुया. The Jezebels, आनी जेजबेल no chance, तांकां कसलेच सोयग मेवचे ना. because you will carry the fire of God. कित्याक तूं देवाचो उज्याचे वाहक जातले. The Abimelechs, आनी आबेमेलेक. hallelujah, हालेलुया. no chance. सारकिले तांकां सोयग आसचे The ना. Judas Iscariot आनी जुडस इस्कारियोत will have no authority. सारकिले कसलोच अधिकार तांकां आसचो ना. The Pharaohs, आनी फेरोस no chance. सारकिले तांकां कसलेच सोयग आसचे ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. The Hammam, आनी हामाम सारकिले. hallelujah, हालेलुया. are going to go down. ते सकला पडटले. Hallelujah. हालेलुया. Herodias आनी हेरोद्यास सारकिले ओस्तोरी will have no chance. तांकां कसलेच सोयग आसचे ना. Hallelujah. हालेलुया. Jeroboam, आनी जेरोबोआम सारकिले no chance. कसलेच सोयग ना तांकां. Hallelujah. हालेलुया. The name of Jesus will be exalted ये सर्व in नावा this land प्रास of Goa. ये सर्व नावा प्रास जेजूचे नाव महिमेवन जातले आख्खे गोंया वयर. A revival is starting for Goa all over. आनी All the churches, everywhere. आख्खे गोंयान सर्व सोबेन एक पुनरुज्जीवन सुरू जाता. Suddenly things will start happening to you. आनी हांवचेतूच कितें तुका घडण्यो घडटले. You don't know how, but you'll see a move of तुका God and माहिती ना suddenly कशें something will पळय पूण happen and there's हांवचेतूच a तुमी blessing dropped एक on मोठे you. कार्य देवाचे तुमी पळोवंक लागतले आनी हांवचेतूच तुमच्या जिवितान कितें तरी उतरतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू हारगा. Hallelujah. हालेलुया. God will deal with the enemies. देव तुमच्या दुस्मानाचो व्यवहार करतलो.
so much so that fear will come. इतके व्यवहार तो कोत्तलो की दुश्मना भितर देवाची भय उपरासतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed today to कितके hear जण this? आहेत आशीर्वादिक आसात ये वो संदेश ऐकूंक. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन So वासनी. it's a year of हे fruitfulness, जावन आसा एक फलादिक वरस. and it's a year to have the character and the आणि mind of Jesus. जावन ये वरस जावन आसा की जेजूचे मन आसोंक आणि जेजूचो स्वभाव सारकेले तुम्ही जावंक. If you don't learn and push yourself जरी तो तूं आपणाक फुडें काडिना आनी धुकलना हे to शिकपाक move in the character of आनी Jesus, जेजूच्या स्वभावान जावच्या खातीर there are tons of blessings which are there for you. इतके मोठे तरेचे जोमेचे आशीर्वाद आसा तुका दवरला And the Lord will be knocking at your आनी door. देव तुज्या दारार मारतलो. And some way you are not sacrificing, आणि खंयसर you are not humbling, तूं खालतो जायना You are not आनी doing some तूं things. बलिदान दिना कांय वस्तू तूं करिना you will miss it. जाल्यार तूं चुकयतलोय. Because of His mercy कित्याक ताजी दयाक लागून and His grace, आनी ताजी It's a year of कृपेक grace लागून also. हे जावन आसा वरस God कृपेचे will सुद्दां. give you repentance. देव तुका पश्चाताप फावो And करतलो. when that repentance पूण comes, you जेन्ना got to realize पश्चाताप देव you've तुका not really repented, but God has given you repentance. देवान फावो केल्ले आसा पश्चाताप. खरें म्हणल्यार तूं पश्चाताप करूंक शकना पूण देवान तुका पश्चाताप फावो केला. Just as God gave repentance to the Gentiles. जशे परी देवान अणभावार्थ्यांक पश्चाताप फावो केलो. I have seen that move of God. With the anointing, with the presence of God, people repent of their past. पूण देवाच्या अभिषेकाक लागून ती लोक आपले फाटले जिविता खातीर ती पश्चाताप करतात. Hallelujah. हालेलुया. So when that repentance तो comes, जेन्ना ते you पश्चाताप truly repent and understand तुझे that God is जिवितान working on your life. देंवता तेन्ना तुवें खऱ्यानूच तुवें पश्चाताप करूंक जाय आनी समजूंक जाय की देव तुमचे जिवितान वावर करता. Hallelujah. हालेलुया. Greater times are coming for you. वडते वेळ तुझे जिवितान येवचे आसा. Hallelujah. हालेलुया. You'll talk what God is just about to do in your देव life. कितें तुझे जिवितान करपाचो आसा त्या बद्दल तूं उलयतलो. Hallelujah. Hallelujah. Because God has so much in store for you. कित्याक देवान तुज्या खातीर इतको दवरलेलो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Prayer warriors will be raised this year. आनी मागणे झुजारी वर्साक उपरासतले. There'll be people in the church who सोबीन just लोक आसतले. want to spend their whole night in prayer. ती सोदतली फक्त तांचे रात्यो मागण्यान सारूंक. Hallelujah. हालेलुया. They will give their full night just, that spirit रातभर of ती intercession will मागण्यान just आपलो move वेळ into the दितले church. आनी सोबीन विनवणीचो आत्मो उबे जातले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Young leaders will be raised. तरुण फुडारी आमचे सोबेन उपरासतले. Hallelujah. हालेलुया. Time is just changing for your life आनी because तुजे जिविता we are खातीर वेळ moving from one बदलता cycle कित्याक of a season. आमी एके काळाच्या चक्रांसान आमी भायर सरता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. The church also is completing 25 years. आनी आमचे सोबेक आमचे 25 वर्सां भरतले. So you are moving in the time of Jubilee. तर आमी ह्या जुबलेच्या वर्सान आमी भितर सरता. So all what I am speaking basically are the blessings of the Jubilee year that is coming for तर us today. जुबलीच्या It is वर्साक जे 25 देवान years. थारायले आशीर्वाद आनी सोडोण्यो आमकां मेळपाक ते आमकां मेवपाचे आसा हे So how वर्सा. prophetically God is connecting us into this year. तर हे पळय की प्रभादीक तरेन देव कसो आमकां हे वर्साच्या संपर्कान हाडटा. So every moment, every minute, तर दर एक everything is दर going to एक be वेळ दर एक the Lord wanting to just pour and say, take it, take it, दर take it. एक वेळ देव फक्त रावता की फक्त वतोंग आनी तुवें ते स्विकारचे. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Many all around Goa सोबर जाणां आख्खे गोंयान who were touched by this ministry, ह्या सोबे लागून तांकां देवाचो एक हात लागलो. wherever they are. खंयसरय ते आसात. Hallelujah. हालेलुया. They will experience this year a touch from heaven. ह्या वर्साक स्वर्गासान एक हात तांचे जिविताक लागता ते ती अनुभवतली.
This ministry, we had lakhs and lakhs of people that have come and gone. ह्या सभेक लाखांनी लोक हांगासर हाजीर जाताले आनी We वेताले have given thousands of Bibles that are gone. आनी हजारांनी आमी लोकांक पवित्र शास्त्र पुस्तक वांटले. This year, all over Goa, हे वर्साक आख्खे गोंयांत that word will start becoming alive in their homes. तांचे घरान ते देवा तांचे घरान देवाचे उतर जिवे जातले They will go back to the touch that they received from आनी here. हे जाग्याक तांकां पयलो देवान हात लायलो पळय तेच जाग्यार ती परतून वेतले They will start getting dreams. आनी तांकां सपनां पडोंक लागतले The Lord will start lifting them out of their आनी situations. देव तांकां तांचे परिस्थितींसान भायर काडूंक लागतलो. Hallelujah. हालेलुया. This year is a time zone for the name of Jesus to take over. आनी हो वेळाचें Every क्षेत्र principality, every power, every dominion will bow to the name of Jesus. आनी वो वेळाचे क्षेत्र जावन आसा जेजू सगळेच आपले ताब्यान घेता. दर एक आत्म वा अशुद्धात्म, दर एक अधिकार, दर एक वायट सगळेच आपल्या सगळ्यांनी जेजूक मान भागावंक जाय. Tell me who is there in Goa who doesn't want to be blessed? कोण आसा गोंयांत जो आशिर्वादीक जावंक सोदिना And they can just freely get a blessing. आनी They will run for it. फुकटनी तांकां आशिर्वाद मेळोंक शकता जाल्यार ती धांवन वेतले. You and I are the disciples of तूं आनी Jesus. हांव That जेजूचे freely we जावन have आसा received, की freely we give फुकट them. आमकां आमी स्विकारलेले आसा, फुकट आमी तांकां दितले. Hallelujah. हालेलुया. So the air is spiritually changing all over तर Goa. आत्मिक वातावरण आख्खे गोंया वयर बदलता. The glory of God and the power and the name of Jesus will rise up more and more. And there will be no fear, there will be देवाची no महिमा defeat. आनी देवाची नांवाची महिमा आनी अधिकार आनी अदीक उंच वतले आनी कसलेच हार आसचे ना आनी कसलेच भंय आसचे ना There will be no fear at all आनी and at कसलेच all. भंय आसचे ना. I'm speaking now from the unction of the Spirit now. I want you all to listen to this. म्हाका जाय की तुमी हे आयकलोले कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन हांव उलयतां. Hallelujah. हालेलुया. There is an air that is going to change. एक वातावरण बदलपाचो आसा. The doors, the gates that were blocked, they're all opening this ती year. दारां आनी दारवंटे जे बंद जाल्ले आशिल्ले पळय ते सगळे उक्ते जाता ह्या You वर्सा. will feel the greatest freedom of your life in Jesus आनी जेजून भितर as you walk on the सर्वात streets of व्हडते Goa or wherever you मुक्ती are. तुका भोगतले जशे तुमी रस्त्यार चलता गोंयान खंयसरय तुमी आसात. There is a limitless power and blessing and gaining back is coming to us. आनी एक सामर्थ आनी एक अधिकार जे आमचे केन्नाच उणें जावचे ना ते आमकां परत येता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. This year is going to be a progressively developing into the image of Jesus. आनी हे वर्स जावन आसतले की एक सारखे आमी वावर करीत आसा ओ आमचे वावर चालू आसा जेजूच्या रुपान जावंक. Something you could not do, you आणि believe एक- for, you will be able to do it this year. कितें तरी तुमी विश्वास दवरलेले करपाक पूण तुमच्यांनी ते करूंक जावंक ना हे वर्साक ते तुमी करतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक देनवासनी. There will be transfer of wealth to you. आनी तुका गिरेस्काय तुका तुज्या जिवितान उतरतले. Doors where your wealth, your money is blocked will just start opening in the name of Jesus. दारां जिसो ते दारा फाटल्यान तुजे गिरेस्काय आनी तुजे दुडू आनी गिरेस्काय धन संपदा आसा ते सगळे बंद जाल्ले आसा ते सगळी दारां उक्ते जातली. Things will happen to you in wealth and property and life beyond your understanding. तुका कार्य घडटले तुजे पयशेचे क्षेत्रान तुजे भाटां बेसाचे क्षेत्रान तुजी सोजमीकाय पार करून. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. The power of miracles that we have seen this place is once again going to मिलाग्रोची beginning in the सामर्थ name हे of जाग्यार Jesus. तुमी पळयला आसा पुन्हा एकदां जेजूच्या नांवान सुरू जातले. Year of supernatural favor over your life. तुजे जिवितार हे वर्स जावन आसा अद्भुत स्वयंभा भायर फावोर तुजे जिविता वयर. You stand in the court
तूं कोर्टान उबें रावता there is favor for you. थंयसर तुका फावोर आसा You stand in any department, खंयच्या डिपार्टमेंटान तूं favor for you. उबें आसा You're doing any job, तुका फावोर आसा कसले वावर Favor तूं for करता थंयसर तुका फावोर आसा any place of authority, खंयच्या अधिकाराच्या जाग्यार you have favor for you. तुका फावोर आसा Not just here, but न्ही wherever you फक्त go. हांगासर बच्चेसोरी तूं वेता Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Many who have not traveled also will travel abroad. कितकी जाणां आंतरराष्ट्रीय प्रवास करूंक ना ती आंतरराष्ट्रीय प्रवास करतले This is the year that many of you will go to the Holy Land. तर हें वर्स जावन आसा खूब जाणां तुमी जेरुसलम शारान तुमी वेतोल्यात Hallelujah. हालेलुया Even if you have gone before, आनीक जरी तर आदी पयले तुमी गेल्ले आसा जाल्यारूय you will go again. परतून तुमी थंयसर पावतल्यात Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Every word that you speak will matter. दर एक उतर तूं उलयता तें एकदम परवाचें जावन आसा For the goodness of God कित्याक देवाचें बरेपण is coming to you. तुजेशी येता The goodness of God देवाचें बरेपण is coming to you. तुका येता Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया It's a year of prayer and हे fasting. वर्स जावन आसा मागणे आनी उपासाचें Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया Mighty miracle once again. आनी पुन्हा एकदा मोठे तरेचे मिलाग्र्यो घडटले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी You will experience His presence and power like never before. आनी आदी तुका अनुभव मेळोंक ना देवाची उपस्थिती आनी सामर्थ्याचे अनुभव तुमकां मेळटले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Everyone who is broken in their lives, दर एकलो जो आपल्या जिवितान तुटलेलो gone आसा through lot of hurdles आनी and खूब stress and pressures. त्रासान आनी खूब दबावांसान आनी खूब संकश्टांसान पासा जाल्लो आसा Hallelujah. हालेलुया God is just setting you free. देव तुमकां सोडयता Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिन वास Praise you, Jesus. जेजूक हारका Hallelujah. हालेलुया Thank you, Lord. देवाक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Those watching, जी लोक पळयतात आमकां Hallelujah. हालेलुया This year हे वर्स जावन आसतले will be a year एक वर्स जावन आसतले for families, कुटुंबा खातीर family restoration, जी परिवार कुटुंब आसात ती family, husband and wife नव्यान and children, घडोवन येतले Just- घो बायल आनी भुरगीं living for your glory, देवाचे महिमे खातीर जियेता living in your presence. आनी तुज्या उपस्थितीन देवाच्या उपस्थितीन जियेता Hallelujah. हालेलुया Many things are going to change. सोबार वस्तू बदलपाचे आसा Huge surprises are there for us. आनी आमकां थोडे जे थटकता ते वस्तू आमकां देवान Suddenly- दवरला Suddenly you'll find things changing for you. हांवचितूच तुमी पळयतले की तुमचे खातीर वस्तू बदलता Hallelujah. हालेलुया The strong person in you of आणि Jesus तुझ- will rise up. तुजे भितर देवाची सामर्थ्यत व्यक्ती आसा तो उप्रासतलो Hallelujah. हालेलुया You'll be once again. It's your rebirth पुन्हा this year. एकदा हे वर्स जावन आसतले तुजे नव्यान जल्माची Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारका Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी Hallelujah. हालेलुया Promotions are this year. हे वर्स जावन आसा प्रगतीचे Whatever businesses you are doing, जे कितें धंदे तुमी करतात you will see new moves and new things and faster blessings in your life. नवे वावर आनी नवे वस्तू आनी ताकतिकीचे आशीर्वाद तुमचे जिवितान तुमी पळयतले The blessings in your life, the businesses in your life, the things you're doing will start multiplying this year. हे वर्साक जे आशीर्वाद तुजे जिवीत आसा जे धंदे तुजे जिवितान आसा जे वाव तुजे जिवितान आसा ते सगळे ताजे वाड जातले ह्या वर्साक तुजे जिवितान Hallelujah. Hallelujah. Your money which is stuck for whatever reasons, काय कारणा खातीर तुजे जे पयशे शिरकोलेले आसा the clogging will open, ते सगळे उक्ते जातले money will come. आनी पयशे येतले God will bless you financially ते आनी देव तुका पयशाचे बाबतीन आशीर्वाद दितलो as you will give जशे तुमी दितले दितले to the kingdom of God. देवाच्या राजात Hallelujah. हालेलुया Everything that we plan and we जे did कितें and we आमी- saw, which never happened for the last
8 years is happening this year. तर ह्या वर्साक जे कितें आमी आदी फाटले वर्सांनी आमी येवजिल्लें आसा आमी पळयलां आसा वावर केल्लो आसा पूण हे वर्साक ते सगळे घडोवन येता ते आमी पळयतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. This coming year also we'll see a lot of worshippers with lot of instruments. हे वर्साक आमी खूब स्तुती आनी आराधना करपी आपले वाजंत्र घेवन ती उबे आसतली आमी पळयतले. There'll be many, many. Hallelujah. आनी खूब जाण आसतले I see the number more than 25 worshippers. आनी 25 जास्त व्यक्ती हांव पळयता ह्या वर्साक 25 playing different instruments. 25 लोकांक हांव पळयता वेगवेगळे वाजंत्र ती 25. वाजयतली आनी ते संख्या पार जातली. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजू हारका. Hallelujah. हालेलुया. And this time the worship will be so holy. आनी The ह्या sanctity of God, ह्या presence of God. वर्साक स्तुती आनी आराधना पवित्र जातली आनी देवाची उपस्थिती पवित्र उपस्थितीन जातली. We'll see the youth in the church will तरुण love the Lord more than व्यक्ती anything. ह्या वर्साक सोबेन आमी पळयतले की देवाचो ती खूब मोग करतले. Young ones will be on तरुण fire for तरुण Jesus. व्यक्ती जेजू खातीर उज्यान आसतले. This revival is all over the world. आनी आख्खे संवसारा वयर हे नवजागरण घडटले. I thank God for this. आनी ह्या खातीर हांव देवाक दिन मागता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you for your prophetic word, Lord Master. Thank you, Lord, that you have called us to be like you, Lord. Thank you, Lord, that pray for this year, Lord Master. There'll be a wealth transfer, Lord Master. Lord, everywhere that money that was blocked for situations, Lord. Lord, this coming year, court cases, Lord. Lord, the cycle of the last 8 years has been closed, Lord Master. Thank you, Lord. We are moving in the year of Jubilee. We are moving in the year where this year everything that we have believed for is going to get completed in the name of Jesus. Is going to get completed in the name of Jesus. Completed in the name of Jesus. Lord, this is a year of supernatural favor. Every mountain that will come, Lord, it is to be removed in the name of Jesus. Lord, that our faith will rise this year. Our faith will arise, Lord. We will look to you in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we will experience the goodness of God this year, Lord Master. The goodness of God, Lord Master. Lord, hallelujah. We are free, Lord Master. We are free that God will give the keys, Lord Master. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, for the biggest blessings, Lord. To unlock doors, Lord, for souls to see. There will be signs. The dead will be raised. The cancers healed, Lord Master. Lord, hallelujah. Every terminal disease will go. And God will use simple people who love the Lord like you in the name of Jesus. Something you believe that you could not do and you have not been able to do to that limit. You are just released into the anointing. You are released into that time. You are released into the flow of the Holy Spirit. You feel that the freshness when you read the Bible. When you read the Bible, the Spirit of God, Lord, will awaken that word in your spirit as you read, and you will feel that you are really eating spiritual food as you read, Lord Master. Hallelujah. We thank you for this new time, Lord. Thank you for the youth that are rising up in the church, Lord Master. The young generation, Lord, loving the Lord Master. Lord, there will be intercessors, prayer warriors, Lord Master. Lord, this year we will see gatekeepers rising, gatekeepers, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Rabba Sakaraba. Lord, we see an army rising up in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we will carry the authority of Jesus. Hallelujah. Sema Karaba Sakaraba. Reba Makaraba Sekirebe. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We will say the count, hallelujah, of 9 because we are reaching in that 9th year, that is 2025, hallelujah. The year of completion of everything that we have believed, we will see, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us all say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Welcome 2025. Come on, say all of you. Hallelujah. Come on. Thank you, Jesus. Welcome. Come on, say all of you. Welcome. And wish somebody Happy New Year. Come on, wish somebody Happy New Year. Happy Jesus Year. Hallelujah. Happy New Year, those watching online. Happy New Year 2025, all online watching. Happy New Year all over the world. Watching all over Europe. Happy New Year 2025. The year of revival.